31 page. Consider a table T of A, B, C. Namely, the table's names is T and its attributes are A, B, C. It has two candidate keys, A and B and C can, following the pair of tuples, coexist in T respectively. ఏవి కోఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు అంటే క్యాండిడేట్ కీస్ వచ్చేసి ఏబి బీసీ అనమాట. ఏ నుంచి బీకి, బి నుంచి సికి క్యాండిడేట్ కీస్ ఉంటాయి. సో ఫాలోయింగ్ టపుల్స్ కోఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టీ, సి క్యాన్ బి కోఎగ్జిస్ట్, బీసీ ఉండలేమంట. Consider as a table T of ABC, namely T ABC two candidate keys AB BC correct with respect to DBMS. Primary key is a subset of super key is subset of candidate keys. Okay, consider a table ABC. Primary key is a subset of candidate key is a subset of primary key. ఇది నేను రాసిన XYZ ABC X XY ABY AB XYZ super key which are candidate keys. X మినిమం ఉంది కాబట్టి X candidate key అండ్ X candidate key అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా దాంతో పాటు ఉన్న రిలేషన్ కాబట్టి AB candidate key అయింది. యాక్చువల్గా X is ఇక్కడ మేజర్ ఫ్యాక్టర్. X is a super key, it cannot be minimal, so X is a candidate key. ఈ క్వశ్చన్ నాకు సరిగ్గా అర్థం కాలే, అదొకటి చూద్దాం. సమ్మరీ. By the definition of key that can equals to candidate key, every relations must have exactly one primary key. Set of all attributes is always a super key. Every superset of a candidate key is a super key. Candidate key that are not chosen by a primary key are often termed as alternative keys. Proper set of candidate keys is never a super key. No part of a primary keys may be null. Primary key is underlined. Each super key is a subset of some candidate keys. True, each primary key is also a candidate key, but they may be candidate key that are not a primary key. True. Consider a relation with 5 attributes, says A, B, C, D, E. How many possibilities are for what primary key could be? For of A, B, C, D, E primary key, but which one? Any non-empty subset could be primary key. Any primary key is possible అంటే 2 power 5 n minus 1 2 power 5 minus 1 is equals to 31 empty sets. 31 non-empty sets ఉంటాయి. ఎన్ని ప్రైమరీ కీస్ పాసిబుల్ అవుతాయంటే 2 power n minus 1 ప్రైమరీ కీస్ పాసిబుల్ అవుతాయి. సపోజ్ ఆర్ ఈజ్ అ రిలేషన్ విత్ A1 to AN. హౌ మెనీ సూపర్ కీస్ ఆర్ ఎస్? ఓన్లీ key are A1 A2. A1 is a candidate key, A2 is a candidate key, A3 A4 is a candidate key. A1 is a candidate key. Superset of A1 is equals to 2 power n minus 1. Every other set has two choices. A1 వచ్చేసి సూపర్ కీ, A2 వచ్చేసి సూపర్ కీ. రెండు కంబైన్ అయ్యి సూపర్ కీ కంటైన్స్. సూపర్ కీస్ కంటైన్స్ A1, సూపర్ కీ కంటైన్స్ A2. టోటల్ సూపర్ కీస్ A1 plus A2 minus A1 intersection A2. Okay, same formula. So 2 power n minus 1 plus 2 power n minus 1 minus 2 power n minus 1. That is equals to 2 power n minus 2 power n minus 2. Only keys A1, A2 and A3, A4. 2 power n minus 1 n minus 2 plus 2 power n minus 2 minus 2 power n minus 4. of A1, A2, A1, A3, A1 వచ్చేసి ఈ రెండు కలిపి 2 power n minus 2, దాంట్లో వచ్చేసి minus 2 power n minus 3, మళ్ళీ 2 power n minus 4, 2 power n minus 2 plus 2 power n minus 2 minus 2 power n minus 3. ఇక్కడ వచ్చేసి A2 A1 ప్లస్ A1 A2 A1 A3 కలిపితే A1 A2 A3. ఇది కూడా అర్థమైంది చూడాలి. FT క్వశ్చన్, ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ క్వశ్చన్.
To show that each of the following is not a values about FTs by given example, relations say that FT is following but not functional dependencies that are aligned from after the then. If A is functionally dependent on B, then B depends on A. Wrong. A gives B అంటే B gives A అంటే కాదు. A gives B, okay, B gives A కాదు. AB gives C, A gives C, no. B gives C, then B gives A, no. B closure is equals to B, not possible. B closure gives C, not possible. AB కలిసి C వస్తుంది. సో A వస్తే C వస్తుందా, B వస్తే C వస్తుందా? రాంగ్. ఇవి రెండు రాంగ్. ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్. కన్స్టెంట్స్ వచ్చేసి రెస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట. కన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అంటే DBMS రిస్ట్రిక్షన్ అని అర్థం. Integrity is equals to restrictions on what the data can be stored in the table's constants. Prevent the entity of an increment information condition that is specified on a database schema. Restricts the data that can be stored in an instance of a data. Student age cannot be null, does not equals to null integrity constant. Household number cannot be null. No two students have same SID values, integrity constant or a key constant. Age must be integer, that is equals to domain integrity, neither domain constant. If two tuples have same district name, then those must have same state name, that functional dependency integrity constant. ఇది ఒక్కటి సపరేట్ వీడియో చేయొచ్చు. తర్వాత CID ఉంది, కోఆర్డినేషనల్, గ్రేడ్, ఫంక్షనల్ కీస్. ఇవి ఫారెన్ కీస్, ఇవి ప్రైమరీ కీస్. క్యాంట్ హ్యావ్ దెన్ ఎంట్రీస్. వై ఫారెన్ కీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫారెన్ కీస్? బికాస్ ఫారెన్ కీ ఈజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. ఫారెన్ కీ అనేది ప్రైమరీ కీ అనమాట ఫారెన్ టేబుల్లో. ఫారెన్ కీ వచ్చేసి ప్రైమరీ కీ ఇన్ ఫారెన్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ప్రైమరీ కీ, దీని నుంచి ఇది ఇక్కడ ఫారెన్ కీ వస్తుంది. SID ఇక్కడ వాడి SID గ్రేడ్ CID, ఇది SID నేమ్, లాగిన్, ఏజ్, GPA. Foreign key FK is of a table R is a set of attributes of R that reference the primary key of a foreign table. So foreign key of a R is a key in a foreign table, hence it is called as foreign key. Properties. Foreign key refers to the primary key. Foreign key itself may not be primary key, candidate key or super key. Every non-null value that appears to foreign key must be reference to it or attribute. A, B, C, D, S of P, Q are child referring parent. Child which is referring the parent. రిఫరెన్సింగ్ వచ్చేసి చైల్డ్, రిఫర్డ్ వచ్చేసి పేరెంట్. ఫారెన్ కీ కన్స్టెంట్స్ రిఫరింగ్ టు ద సేమ్ టేబుల్ పాసిబుల్. స్టూడెంట్ ప్రైమరీ కీ, సేమ్ కీ, ప్రజెంట్ కీ, ఫారెన్ కీ. 106, 104 ఫైన్ null in foreign key. Note R of A, B, C, D, foreign key, PK. Foreign key always refers to the primary key. Null values are by default allowed in foreign key. Dependency foreign key, primary key. ఫారెన్ కీస్ వచ్చేసి ప్రైమరీ కీని రిఫరెన్స్గా వాడుకుంటాయి. D is referencing attribute, A is referenced attribute. Differential integrity constant says every non-null values of foreign key foreign key D must be referenced attribute of A. Pick same table, pick division of the multiple of foreign keys PK XY. R నుంచి ABC వచ్చేసి ఇక్కడ XY ఉంది. ఈ XY వచ్చేసి ప్రైమరీకి, BC వచ్చేసి ఫారెన్కి. ఆరో మార్క్ అటువైపు ఉంటే అటువైపు ప్రైమరీకి. సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ ఏ రిలేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ primary key in another relation in the same attributes does not have the same but must be of the same domain. అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఉండకలేదు కానీ సేమ్ డొమైన్లో ఉండాలి. స్టూడెంట్ నెంబర్, నేమ్, ఇన్స్టిట్యూషన్, ట్యూటర్ నేమ్, స్టాఫ్, లెక్చరర్ నెంబర్, రూమ్ నెంబర్,
అప్రైజర్ అప్లికేషన్ యాప్ రూమ్ నోటేషన్ ఫారెన్కి స్టూడెంట్ ట్యూటోరియల్. ఇప్పుడు యాప్ ప్రైజ్